Good evening, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, how are you? My name is Jex, the moderator. Karibuni sana, and this is Mtembei Live. We have another great one for you. Thank you for your support. Thank you for your continued watching and viewing of our programs. Karibuni sana wadau, karibuni sana kwa hii show yenyu, show kali, show mmekuja kupenda tu sana. Man, do I have a good show for you today? I can bet you I do. Leo show ya leo ni moja kali. This one you must watch. This one follow through. I tell you, this one you're gonna like. This one you are gonna enjoy. Because this is for you, yeah? Asante sana kwa kuwa pamoja nami. Let me know where this program is catching you live. Here, it's where wananchi hukutana. Hapa ni bunge ndogo. Bunge lako ambapo wewe mwananchi unakuja unatoa swala ama unaongea kulingana na jinsi ambavyo una feel mada ya leo. Mada ya leo ni kali. Wananchi watukufu, habari zenyu? Where are you watching me from? Thank you for liking the videos. Thank you for always sharing these videos. Thank you for always being part of the large Mtembei family. Asanteni, asanteni sana. Wakenya watukufu, karibuni sana. Let me know where you're watching me from. Nijuze unatazama ukiwa wapi. Watu wa Nairobi, karibuni kwa show. Watu wa Nakuru, karibuni kwa show. Watu wa Narok, watu wa Homa Bay, watu wa Kisumu, Dala, watu wa popote mnapomnitazama, watu wa Mombasani, Kilifi, Lamu, karibuni sana kwa show. Watu wa Turukana, watu wa Moyale, Marsabit, Wajir, Lodwar, karibuni sana kwa hii show. Watu wa diaspora, hamjamboni. Wase wa Canada, US, karibuni kwa hii show. Wase wa Australia, mko vipi? Watu wa UK, karibuni sana. This is your show. This is your host and I'm Jake the moderator. Karibuni sana kwa hii show and let us do what we normally do. Let us like, let us share, let us comment and above all, let us participate kupitia link ambayo nitawatumia hivi punde. Leo tuna mada kali. Tunayo show kali. Asante sana wale ambao mnatuma ujumbe. Let me know where you're watching me from. Ninamuona Halima Aziz ananiambia ananitazama akiwa maeneo ya Uganda. Karibu sana Halima Aziz. Namuona Barasa Jeff ako ndani, karibu sana. Ambrose Sirele unasema uko ndani from Buruburu. Karibu sana Ambrose. Thank you so much. Thank you so much Sirele. Thank you very very much. I think I know you know why ninakushukuru. Wewe ni mmoja wa wale ambao mnakuanga na bidii mkiwa pamoja na Halima Aziz, mnakuanga wa kwanza kulike hii video na above all kushare. Asante sana. Let us do that thing. Let us comment. Let me know where you're watching me from. Nijuze unatazama ukiwa wapi. Wacha tuwe na show moja kali, show moja fiti. Hii wadau, hii mtapendezwa nayo. This one you gonna love. This one you gonna like. This one you must watch. I'm telling you why the heading. Because this is a sit and watch. Okay. I see Joel rather Masinde ametuma ujumbe unasema you are tuned from UK. Watu wa UK karibuni sana. Edwin Wawire, asante. Wananiambia wanatazama mkiwa maeneo ya Thika. Watu wa Thika karibuni sana. Namuona daktari ametuma hapo ujumbe anasema yeye daktari Alibaba, I see you. Eric Asindi, I see you watching from Machakos County. Kipchilchir Victor, I see you from Kapsabet. Na kuona sana. Finas Mwendia, I see you. Uko ndani. Finas Bazu, uko ndani ya show. Namuona George Nyagaga ako ndani anasema niko ndani. Let me know where you're watching me from. Nijuze unatazama ukiwa wapi. Sauti yangu haijarudi kabisa lakini mimi niko sawa, niko fiti. Homa ni kitu kidogo. Namuona Helen Maganga anasema uko ndani tu sana. Wadau. Leo ndo wapeleka kajani kanyuma na turudi mpaka mahali tulipo kwa sababu man, hawa wadau wanapenda kutuenjoy, yeah? They like carrying us babies. They really like carrying us babies. I'll be telling you why just in a few. I see Alex Gasiana akondani from Naivasha. Karibu sana. Wycliffe Wamashe, I see you. Where are you watching us from? Nijuze unatazama ukiwa wapi kwa sababu leo ni ile show. Why? Because this show, like this one you're gonna like, this one you must love, this one you must watch, this one you must enjoy. I can guarantee it.
Why? Turudi jana. Jana Prezo alisema ya kwamba they don't want salaries kuongezwa. Jana Prezo akadai ya kwamba you know what? Sisi wakubwa kwanza tupause. Wacha tuanze na wale wengine, right? Wale viongozi wengine ama wale wakubwa wengine. Sisi wakuu. Sisi wakuu kwanza tupause. Sasa hiyo haiko ni move sana jana. Of course tulidiscuss kidogo until today. Hey, leo nitakuchezea clips 2-3 and then tutakuwa na nice time even as we discuss. Namuona Jamal Mahamud unasema uko ndani ukiwa maeneo ya Wajir County. Watu wa Wajir karibuni sana. Namuona Abbas Mitiriri uko ndani. Namuona Eric Makowera ako ndani. Namuona Alex Gasaina ako ndani. Asante sana. Namuona nani mwingine? Let me know where you're watching me from hapo kwa comment section. Nijuze wewe unanitazama ukiwa wapi? Nijuze unanitazama ukiwa wapi? Namuona Washington akiwa maeneo ya Migori. Watu wa Migori karibuni sana. Namuona Abaza asema Mtembei, I love you forever. Asante sana. Thank you very very much. Wadau, hii show yenyu, show fiti, show mmekuja kupenda, show mmekuja kuenjoy na hii show. Hii itawa nice. Hii wadau lazima itawa nice. Let me know where you're watching me from hapo kwa comment section mbio. Tell me where you're watching me from. Where are you watching me from wadau? Are you in Nairobi? Niambie. Are you in Kisii? Are you in Kitale? Wase wa LD mko kwa show, let me know. Nitumie tuka ujumbe hapo kadogo fupi. I'll be reading it directly. Namuona hapa jamaa ananiambia yeye ako ndani, ako maeneo ya Sweden. Anajiita Abbas, ako maeneo ya Sweden. Namuona Pipa Kibao ako ndani, anasema leo niko live. Anasema hey, leo umeanza live mapema. Si mapema, ni saa 4. Ikigonga tu hivi saa 4 show inakuwa inaanza. Na show ya leo imeanza na inanoa nanga. I'm just naanzisha tu. Let me know where you're watching me from. Nijuze tu hapo unatazama ukiwa wapi. Nisome 2-3 ambao wana like hii video. Kama vile Nelson Isaac ame like video. Asante sana kwa kulike hii video. Tunashukuru sana. Steven Kwinga ame like hii video. Asante sana. Alex Ongeri, thank you for liking the video. Patrick Kanari, asante kwa kulike hii video. Thank you so much. Jamal Mohamud, asante kwa kulike hii video. Asante tu sana. Namuona Patrick Kanari, I think when nimemsoma. Nani mwingine ana like hii video? Benjamin, asante kwa kulike. Abbas Mitiriri, asante kwa kulike. Newton Kipamet, asante kwa kulike hii video. Helen Magango ananiambia unani watch ukiwa maeneo ya Dubai. Muhammad Maalim anasema ako Wajia. Nijuze unanitazama ukiwa wapi? Karibuni kwa show. Karibisha 2-3 kwa kushare hii video. Situfanye ile kitu wadau. Okay. Topic ya leo. Ruto and Gachagua shamefully exploitation of the poor. The two pretenders who do not care. Hawa jamaa wawili tuanze safari yao kidogo. Walikuja pamoja kwa misingi ya wanakuja kuongelelea watu walio chini, right? Wakaungana wakisema kwamba sisi tutakuwa the defender of the hustlers. In fact, they began a nation, the hustler nation. And this hustler nation needed a narrative and it needed an economic plan. So they came up with a bottom-up economic model and that was the plan they are in. Sasa kwa hii plan ikakuwa ya kwamba wanaanza na wale wa jamaa wako uko chini. Watu wa bodaboda ambao walikuwa uko chini. Watu mama mboga ambao walikuwa wapi? Kule chini. Wasee wa salon. Wasee ambao kulingana na wao walikuwa ni SMEs. Wasee wenye mpato kidogo. Msee wa kumake 1,000 per day, 2 so, 5 so, 2,000, 3,000. Jamaa wadogo. Niendelee ama nisiendelee? Kiasi tu bro. Ninarudi nyuma nikikama hapa. Wakafanya campaign nzuri. Sijui kama unakumbuka maneno kama haya. Before niwalete kwa leo. Sikiza tu haya maneno. Yalikuwa yanatubamba. Kazi kubwa Kenya. Tumejenga reli, tumejenga mabarabara, tumeunganisha stima, tumejenga technical training college hapa. Ile kazi imebaki ni 2.
kazi ya kutafutia ajira hawa vijana. Okay. Na kazi ya kuondoa umaskini, kila mtu aweke pesa kwa mfuko. Okay. Pause. Kazi ya kuondoa umaskini, kila mtu aweke pesa kwa mfuko. Idea fiti, right? Beautiful. Idea moja safi sana. Idea ya kutoa umaskini ni idea fiti sana. Aha. Prezo akaendelea. This time alikuwa deputy president. Aha. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Na ndio mimi ninasema hivi. Tumeendesha siasa miaka nyingi ambayo tunaweza pesa huko juu, alafu tunawaambia wananchi ngojeeni, itateremuka, itafika hapa chini. Okay. Hapo. Hapo. Hata siendi sana na hiyo part. Hapo. Ya kwamba kwa muda mrefu doo zilikuwa zinawekwa huko juu alafu wajamaa hapa chini wanangojea. So the plan was kuchange hiyo system ya kuweka pesa kule juu zikuja hapa chini, and ikaambiwa ni bottom up. Yule ako chini ainuke juu. In fact I remember wakisema yule ako na pikipiki apande pande anunue gari yule mwenye anatembea miguu apande pande anunue pikipiki. And in any case wakatumia mfumo wa wheelbarrow, right? Wheelbarrow ikawa ishara ama tool ama symbol ya kuonyesha kwamba wanaanzia na yule mtu wa mapato ya chini, jamaa mwenye anasukuma mkokoteni, jamaa ambaye anasukuma wheelbarrow. Hey, wadau, kidogo kidogo, pindi tu walipofika kwa gava, or rather walipo announcewa na Chebukati that they have won and they became president elect and deputy president elect, maajabu yalianza day one. Yalianzia na hii statement. Wadau, mnakumbuka hii statement? Mnakumbuka hii? A dilapidated economy. Okay. Ati wamekuta kule ndani kwa coffers, kule kwa economy, kule kwenye pesa upatikana, kule ambapo government huwa ina run, huko ndani walikuta hakuna ene. Rigiji by then alikuwa bado hajaapishwa. Statement yake ya kwanza hivi, sikiza leo. Is that we have inherited a dilapidated economy. Okay. That is facing almost an economic shutdown. Wadau, hapa hata tujamaliza mwaka. This I think was on the 13th there of September, there about. Sikumbuki. Story mob was na happen mpaka tunasahau the actual dates. Lakini mnakumbuka hizo ya ringin, wadau. Maneno ya Rigiji, our DP now, or our president vice, hivi ndio walivyosema. Is that we have inherited a dilapidated economy that is facing almost an economic shutdown. Okay. We have a 10 trillion public debt. Wakadai ya kwamba madeni kibao, right? Madeni kibao. Wakasema madeni yenye tuko nayo wadau ni kibao. In fact wakakuja wakatushow hivi. Ukipewa so leo 70 bob ni ya deni. Hiyo jina dilapidated economy, empty coffers. Majina bana we. Kizungu ya Rigiji ikasheheni siku ya kuapishwa. Kidogo tu tunakuja mpaka leo. Sikiza hii kizungu wadau. Dilapidated economy. Dilapidated economy. That is facing almost an economic shutdown. Economic shutdown. We have a 10 trillion public debt. 6 million Kenyans have no employment. 14 million Kenyans are in CRB. We have a demoralized public service. It is your prayers that will help our president to put up a team and start work from day one to liberate this country economically and put it back to where President Mwai Kibaki left us 10 years ago. Okay. Sawa. Allow me to take it slow but sure. Sasa wakasema economy ni inafanya vibaya sana. Now wakatuambia, you know what? Hatuwezi endelea kudig shimo ya madeni. Very nice.
hatuwezi zidi kukopa, okay? So what we are going to do, tuta increase taxes. Sisi wenyewe wakati show kulipa uchumi, kulipa ushuru not uchumi. Kulipa ushuru ni kujitegemea. Safi, slogan moja fiti tu sana. Wadau wakaanza kuongezewa taxes, Of course before then wakakuwa wametoa subsidies. So mwananchi mahali alikuwa anapata kidogo kuhurumiwa na serikali, wakaambia hapana, we cannot subsidize consumption, right? Tutaleta fertilizer, tutafanya nini, lakini consumption hatuta subsidize, right? Tukaendelea wadau tukaendelea kidogo kidogo, right? Baada ya kuambiwa subsidies baada ya kuambiwa hakuna do kwa coffers, hakuna anything, tukaanza kuona mishahara zikichelewa, tukaanza counties zikaanza kucomplain, majaji, kila mtu akaanza kusema hey, manze ni kubaya. Wewe pia najua unajua ni kubaya, right? So mimi nikadhani, mimi kama Jakes, mimi kama moderator wenyu, mimi nikadhani of course hii gava inatuelewa, lazima itatuliza vitu zingine, vitu kama mishahara hii mwaka na next year maybe hatutasikia. Na kama mishahara itatajwa wataanzia kule chini, okay? Sasa tukuje current affairs. Wadau, current affairs ni hizi ya kwamba SRC imesema ya kwamba mnajua ni aje, kwa sababu hawa wazito, hawa wakuu manze, hii tax bill ambao Wakenya wengi walikuwa wamesema kwayo, Omtata akaenda kotini akaweka pause. Okay, sasa kuna pause, but of course gava ina complain and maybe hii story itaendelea, wabunge wakatufanya ile kitu, hii story kapita. Sasa si jana na leo nitawachezea tu saa hii, wakakuja wakasema mnajua ni aje, hawa jamaa wanafaa kuwa cautioned. We need to caution these good guys, good leaders, watu ambao wanavaa kama jana tulivyosema, wanavaa saa ya karibu 8,000,000. Tunafaa tuwa caution, wasiumie sana. Watu ambao wanaenda wanunua pombe ya nusu milioni, tunafaa tuwa caution, wasiumie sana, you know, Mama mboga ako fine, sijui kama uko fine, sijui mtu wa bodaboda ako fine. Tuongeze mafuta kidogo, right? Tuongeze mafuta tu kidogo, tunaweza afford, lakini kuna watu hawawezi afford. Wafanyikazi wa gava, wacha tuongezee hata wao mshahara, because times are hard. We need to caution them. Sikiza hii clip kwanza. For state officers for the financial year 2023 to 2025 will remain despite rejection by President William Ruto. The Salaries and Remuneration Commission denied that the move is aimed at cushioning senior government officials from the effects of increased taxes under the Finance Act 2023. Hiyo statement tu ya Lilian Muli. Asante sana Lilian Muli, kazi safi hapo Citizen. Hiyo statement tu hiyo tu statement vile inaanza ya kwamba finance bill of course inakimbisha wadau huku nje, watu wanakimbia sana. So tunahitaji kucushion watu ili wasiumie sana. Na nani tuna cushion? Wajamaa ambao wanaumia. Wajamaa wanaumia ni kila nani? Sikiza. Seth Olale reports that majority of civil servants under the low-income scale category will have to wait longer to enjoy the benefits of harmonization of the wage bill due to what SRC terms as, quote-unquote, financial constraints. Okay, kidogo tu. Story ni hii ya kwamba SRC inataka kuongeza do, lakini bado kuna changamoto ya pesa. So wale wako chini kwanza wanaambiwa nyinyi kwanza ngojeni kwa sababu hakuna pesa. Hao wako juu wakiumia sana hawataweza kuperform. Unakumbuka tukiambia wengine wamepunguza kilo kwa sababu ya job, ikabidi waandikiwe CS kibao, wakaandikiwa CIS kadhaa, wakaandikiwa CAS kadhaa, mmoja alikuwa anapewa kama 3 4 kwa sababu walikuwa analala ofisi. Tukaambiwa PM Prime Minister amepunguza weight kwa sababu ya job kibao, wanalala kwa ofisi.
Sasa SRC wamewahurumia pia. What have the SRC done? Wameongeza kamshahara kao. Lakini hawajaanza na wale wa chini kama vile ilikuwa inaambiwa kwa campaign. Wameanzia kule juu, trickle down kama kawa. Sikiza wadau. Aimed at cushioning senior government officials from the effects of increased taxes under the Finance Act 2023. Seth Olale reports that majority of civil servants under the low income scale category will have to wait longer to enjoy the benefits of harmonization of the wage bill due to what SRC terms as quote-unquote financial constraints. A day after President William Ruto rejected a proposal by the Salaries and Remuneration Commission seeking to review salaries of state officers upwards in the financial year 2023-2024 and 2024-2025, the Commission responded by stating that it is acting within the CRC Act and that the President can only give an opinion as an individual but not as the affected presidency. Hiyo mshahara watu wanasema hakuna for now, na hata nyinyi waziri tulizeni boli. We are bound by the constitutional principles. So yes, we will receive all the views. We will consider them in the context of the 5 principles of pay determination. SRC saying that President William Ruto is within his constitutional right to seek information regarding harmonization of the wage bill across the public service, but not to instruct the Commission on its mandate. We have then engaged all the stakeholders and we have advised on a salary structure. The Salaries and Remuneration Commission denying that the current review of salaries for state officers aims at cushioning them from the effects of the increased taxes under the Finance Act 2023. We wadau, sasa hapo kidogo sijui kama mmefuata. Kidogo tu. Tulisema tunaenda mosmos, pole tu, pole. Sasa kulingana na hii ya kwamba these state officers need to be cautioned. Why? Kuna bill ilipita. Hii bill haikutoka another place, ilitoka kwa these officers as well. These state officers. Wao ndo wali debate, wakasema ni vyema tuongezee wase wa salon hii human hair ipande bei kidogo you know hii urembo imekuwa mingi sana Kenya. We need to increase beauty products, zikapanda bei wadau. We need to increase VAT, zikapanda bei wadau. Lakini SRC nasema we need to caution these guys. Why? Kwa sababu watasafa sana. Kabla sijaendelea na hii clip, nataka usikize maoni kidogo tu ya Wakenya. Wale ambao sasa pesa zao zinakatwa. Sikiza maoni yao kabla sijakuchezea reason ya hii video. After the Energy Petroleum Regulatory Authority increased the price of super petrol by a whopping 13.49 shillings, pushing the price of petrol to a new high of 195 shillings and 53 cents. The move by EPRA coming despite a High Court ruling that has temporarily barred the finance bill from being enacted. The prices of diesel and kerosene have gone up by 12.39 shillings and 11.96 shillings respectively, pushing the cost of the critical commodity to 179.67 shillings and 173.44 shillings respectively. Faisal Ahmed has more on this story. The cost for a litre of petrol is inching closer to the 200 shilling mark after the Energy and Petroleum Regulatory Authority EPRA amended the VAT requirement on fuel from 8% to 16%, increasing the cost of super petrol by 13 shillings and 49 cents, pushing the price for a litre to 295 shillings and 53 cents. Diesel has also gone up by 12 shillings and 39 cents, increasing the cost of the commodity to 179 shillings and 67 cents per litre. Kerosene has also increased by 11 shillings and 96 cents, pushing the cost of the critical commodity to 173 shillings and 44 cents.
The price change by EPRA coming immediately after the High Court ruled to suspend the implementation of the Finance Act until the 5th of next month, when the matter is expected to be heard in court. The increase in fuel prices is expected to have a significant impact on the cost of living in the country, with the rate of inflation expected to go up as a result. Critical sectors such as manufacturing, transport and distribution will be affected with the increase in fuel prices. Some far-flung areas in the country will pay more than 200 shillings for a litre of the commodity, such as Habaswein in Wajir County, where a litre of super petrol will go for 202 shillings and 90 cents, Mandera at 209 shillings and 53 cents, and Moyale at 205 shillings and 60 cents. Will be adjusted by fuel review. Faisalman. Now, hiyo ni story mafuta Nairobi. We, karibu sana kwa show, karibu sana kwa show. Pole. Okay, pole for that. Okay, I don't know if you can hear me. Okay, kidogo tu. Okay, now ladies and gentlemen, sorry for that mishap when you have more than one cameras helping you. So hiyo ime happen, but now ile ilinifanya nikaunda show ya leo si hizo story zote, ni hii story hapa. Sikiza hii. Majana kwa wale wako chini yako, wale wa cheo za juu, mimi prime na mawaziri ma PSS tumekubaliana na wewe. Sisi wakati huu hatutaki nyongeza ya mshahara. Hapana. Hatutaki. Prime ndio ilinibamba hata. Tumekubaliana na wewe ya kwamba sisi Rigiji for the first time hawataki mshahara iongezwe, hawataki kabisa, hawataki pesa, hawataki. You know why? Hawataki pesa. Hiyo part ndio ilinijenga. Siku hilo this made my day. Sikiza tena wadau. Sikiza tena wadau. Wale wa cheo za juu, mimi prime na mawaziri ma PSS tumekubaliana na wewe. Sisi wakati huu hatutaki nyongeza ya mshahara. Hapana. Hatutaki. Hata kama pesa itapatikana hatuwezi chukua. Hao wanadai ya kwamba hata doi ikipatikana hawawezi chukua. Okay. Wacha nisiendelee sana, wacha niwakaribishe kwa show to discuss. I have a lot of clips I'll be playing as we go on. But wadau, hawa jamaa huwa wanatushow vile they care for the common mwananchi. But when it came to mshahara, they did not begin with you. They began with themselves. Hawakuanzia pale chini, walianzia kule juu. Prezo hakusema waanzie kule chini. Of course wangesema hii do ambao wanaongezo, because it's a lot. It is in terms of billion. Inge caution mahali, ingesaidia mahali, inge improve mahali. Mahali ambapo pana kuaffect wewe mtu mwananchi mtukufu, lakini hawaanzia hapo. In fact, hawataki. Lakini sasa inasema itaendelea. So, who's telling the truth? Rigiji, do you want some money? Do you want some money? Prime na mawaziri ma PSS tumekubaliana na wewe. Sisi wakati huu hatutaki nyongeza ya mshahara. Wakati huu maybe leo tu because haijaongezwa, lakini kiongezwa hatakataa. Hatutaki.
mshahara. Hapana. Hatutaki. Hatutaki. Okay. Karibu sana kwa show. This is your show. This is your host, Jakes, the moderator. Karibuni sana. Kuingia kwa show ndio hiyo link la kutumia hapo. Link inaingia kupitia Mtembei Live, Mtembei TV, Mtembei Official, Mtembei YouTube. Hiyo ndio link unatumia. Unajikuta umeingia kwa show. Asante sana kwa kuwa pamoja nami, mmenifuata all through. I'll still add some more, but zaidi ya yote wacha tuchangamue hadi hapo mahali tumefika. Are these guys ever serious with us, wananchi? Asante sana wewe ambaye unajiunga nami. Kuingia kwa show si ngumu. Kupitia hiyo link ambayo nimekutumia hapo, Mtembei TV, Mtembei Official, Mtembei Facebook, Mtembei YouTube. Hiyo ndio link unatumia ambapo unajikuta umekuwa kwa hii show. Usisahau ya kwamba hii serikali haijakaa sana, haijamaliza mwaka, right? Haijamaliza mwaka moja, lakini walipoingia hawakuwa na do. That is facing almost an economic shutdown. Okay, hawakuwa na pesa. The economy was very bad. The economy was almost shutting down. Right? Is that we have inherited a dilapidated economy. A very bad economy. That is facing almost an economic shutdown. We have a 10 trillion public debt. 6 million Kenyans have no employment. 14 million Kenyans are in CRB. We have a demoralized public service. It is your prayers that will help our president to put up a team and start work from day one. Hey, sawa. Ambrose, habari ya leo? Good to see you. Karibu sana kwa show. Natumai huko mzima. Check niko mzima kabisa. Leo nimeingia ya kwanza. Mko wengi ni wale wajawasha kamera. Washa kamera yako tafadhali. Wewe ambao unajiunga nami, asante sana kwa kujiunga nami. Kuingia kwa show si ngumu, as I've said. Asha kamera, andika jina hapo kupitia stream ya ambao umetumia na Mtembei TV, Mtembei Facebook, Mtembei YouTube. Hizo ndio link unatumia ambao zinakutuma moja kwa moja hadi hapa kwa studio. Ukifika kwa studio, lazima wewe umewasha kamera na umewasha mic na umeandika jina. Yes, Ambrose. Yes, habari ya leo Jakes. Niko salama sana. Nashukuru pia. Leo Nairobi ni baridi bwana. Oh, okay. Mada ya leo nimeona mambo ya mshahara leo. Na Rigiji ni mtu wa ukweli. Ulisikia akisema tu ama truthful man. Na ni kweli, unaona hata yeye ni leo alisema hiyo maneno, I think. Ni leo ama ni jana? Ni leo. Niliona hiyo, ni leo. Na ni ukweli. Unajua japokuwa unajua hiyo ni maoni yake. Unajua every institution inakuanga na sheria yao. Hiyo ni maoni yake. Maoni na hata wewe unaweza sema wasilipwe walipwe, hii isifanyike, hiyo ifanyike. Lakini kuna sheria ya hiyo SRC commission. So kulingana na wewe watu enjoy huwa watudanganya wakituambia inchi haikuwa na pesa, coffers zilikuwa empty, economy ni mbaya sana. Huwa hawatu enjoy. Si unajua inafika mahali mpaka mtu anajitetea. Hiyo ilikuwa defense yao hiyo sidhani kama, lakini ile kitu najua tu alifanya ni ile kuongeza deni ndio hawachaongeza. Hata kama wameongeza ni kidogo. Wamepunguza vitu mingi. Unajua tulikuwa tumeishi na subsidy. Hiyo ndio imetusukuma kwa hiyo deni yote. Ni kama udanganya mtoto, ni kama mtoto akwambia nataka nyama. Wewe uende ukope nyama. So hiyo nyama yenyewe mtoto atafurahia, lakini wewe utaumia. Baadaye utahama kwa hiyo nyumba. So mambo ya subsidy hiyo ndio ilikuwa imetupeleka mbio, ndio unaona alipose. Subsidy ni mingi, ilikuwa mingi lakini alipunguza.
Sasa kulingana, wacha nikuulize wewe kama Serere. Wewe ni truthful man. Wacha tuanzie na wewe kwanza. Wewe ni truthful man. Yes, I'm a truthful. Very good. Kulingana na wewe Serere, na nitakuuliza tu peupe tu. Bro. Saizi ni wakati wa kuongezea hawa wakuu mshahara. Hapana. Hiyo hapana. Sio sahi. Aha. Unaona vile walikuwa wamesema mara ya kwanza ni watu wa chini, watu kama police officer. Ni watu wanahangaika sana na wanapata mshahara kidogo. Okay. Unapata mwalimu, jaribu uingia matatu wakati shule iko open. Ndio utajua walimu wako na shida sana. Utasikia tu nyuma mwalimu, madam mwalimu, yani wanajaa matatu. Wako na shida. Aha. Wako na shida, mshahara ni kidogo. They have commit payslips, maisha ni ngumu. Kuna watoto shule. Hawa watu ndio wako na shida, lakini mambo ya especially CS, unajua CS ni mtu anakaa tu kwa ofisi. Okay. Na anatumia pesa ya serikali. Unajua wako na shida bwana, wanavaa saa pesa kidogo kama milioni 8 hivi wanaumia bwana, huku nje wana struggle vibaya sana. SRC inafaa kuwa caution, ama wewe unaona aje? Hapana. Mambo ya saa hiyo hapana. Mambo ya kuongezea mshahara kwanza CS na ma PS na ma CS. That one is no console. Hata mimi ndaenda maandamano hapo. Kwa sababu uongezee mbunge. Unajua mbunge ni mtu wa constituency, yako na constituency kubwa. Okay. Na akienda weekend kunakuwa na mchango, kunakuwa na mtu wa kusaidia vitu kama hizo. Sasa mambo ya wabunge wanaumia sana kwa hii economy. Hata wakiongezewa ni sawa. Unajua inategemea waongezewe mshahara. Wakiongezewa itafikia wananchi. Very nice. Asante sana. Tuanzie hata mbunge apate. Unajua kwa sababu akiitwa mchango ataenda. Mara ya mwisho mbunge wako aliattend mchango ilikuwa lini? Mbunge wangu? Last week in fact nilikuwa nyumbani. Mbunge wako aliattend mchango? Aliattend mchango. Na akatoa 150, I think. It was 150. Alitoa 150. Yes. Okay. Na alienda mchango zingi. Na alienda mchango ingine. Anafaa aongeze mshahara ndio next time akiitwa atoe kama 300 hivi. Unajua mchango checks sio moja. Mchango kwa constituency ni kubwa na ni mingi. Okay. Unaona watu kama MPs na MCAs hapa. Ni watu wanakutana na watu ground mostly. Okay. President mara ya mwisho akuja Bomet lini? Alikuja Thanksgiving mpaka saa hii. Hajarudi. Hajawahi rudi. Na nikuulize, badala ya improve uchumi ili tusifanye hizi michango ya kuwa mwananchi ako na pesa zake, mwananchi ako na maendeleo, hahitaji kuchangiwa kwenda hospitali, ako na pesa za kujipeleka, ako na NHIF ambayo inafanya kazi. Kuna haja ya kufanya harambee wakati kila kitu kinaenda sawa. Unajua saa hii tunaongelea mambo ya SRC. Kama ni kuongeza, waongezee wapunge. Lakini hawa wabunge pia watusaidie, wapitishe sheria bungeni yenye itasaidia mwananchi mwenye hana kitu hapa chini. Kama finance bill vile walifanya. Kama finance bill yenye inasaidia mwananchi, sio yenye inasaidia mtu. Kwa sababu sinaona walifanya kazi nzuri, walipitisha hii finance bill. Lakini finance bill bado tunalia, bado haitatusaidia. Wabunge hao ambao unasema ongezewe mshahara, hao ndo walipitisha. Yes. So, lakini unajua hata nikwambie kitu moja. Niambie tafadhali kaka. Kitu, if you take bold decision, you will benefit later. Lakini ukichukua tu hatua yenye unaona unaokopa mtu juu ya hii ama ile, baadaye utajipata uko kwa shimo. Okay. Unanielewa? So vile rais amefanya sio mbaya, ijapokuwa kuna vitu vingine si ya wakati huu. Kuna vitu vingine inabidi ifanywe baadaye. Kuna vitu 3 ya muhimu. Hiyo ndio nilikuambia jana. Health, mambo ya mafuta juu inakata across.
Unajua mafuta inakata across. And then na chakula. Hiyo story ingine hiyo tunaweza fanya hiyo ingine, lakini hiyo tatu libidi angalau kamba ikue, alegeze kamba kabisa, kwa sababu hiyo ndio inatufikia. Okay. Haya. Ambani, maoni yako ni yapi? Huyu anasema hadi wabunge waongezwe mshahara kwa sababu wanapitisha laws mzuri sana. Huyu jamaa ako tu sawa, anaitwa Ambrose. Ambrose mbunge. Wabunge wastahili kuongezwa chochote kwa sababu hakuna kazi wametufanyia sisi wananchi, bali kuenda kazi bwana. Wewe hakuna kazi wanafanya. Milioni hiyo ni kazi ngumu bwana. Hiyo sio kazi ngumu, hiyo ni kazi ya kunyanyasa mwananchi. Kama ungekuwa nafanya kazi ile ya kufurahisha mwananchi, hawangepitisha hiyo finance bill. Wangekuwa nafanya marekebisho mahali pengine. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, badili ya rais kuongeza au ARC hiyo, badili ya kuongeza mshahara kwa wale watu wa chini, wanaongezea wale wabwenyenye. Kwa sababu walikuwa wanasema serikali ni ya bodaboda, ya mama mboga na kadhalika. Lakini tusione ya kwamba mwananchi hapo hana yake, mwananchi hana yake. Unaona hata waziri nani huyu makamu wa rais akisema ya kwamba ati wataki kuongezewa chochote. Hawa hakuna vile wanaweza saidia mwananchi, kwa sababu nani atajua kama wameongezewa au hawajaongezewa? Na ni wakora namba moja, wakora waongo na pamoja. Tangu mwaka wa 1963 tupate rais na makamu wa rais. Sijaona makamu wa rais yule ako mkora yule yani wako na ile tunaitanga ukora ndani na urongo wako nayo ndani ya kutosha. Umeona? Chochote ile wanasema hawasemi ukweli yao hapo hakuna ukweli, hakuna. Lakini tungepata kama viongozi wetu wanasema ukweli, maisha ya mwananchi ingekuwa sawa. Lakini hawaongei ukweli chochote. Hawaongei. Yes. Aya, kiasi tunaja kwako Ambani. SG Kamau, siku nyingi unaingia lakini unapotea mapema. Leo uko vipi kaka? Niko salama. Unajua interneti ni kisungu mkuti. Kama Kiswahili sanifu hiyo, kisungu mkuti. Okay. Now, my brother, how are you lakini? I hope you're well. I'm fantastic. Unanisikia vizuri? I'm fantastic. You are good. Now let me ask you, sir. They are saying that they don't want any mshahara. You know, venye kuna kakrip kalenda yanga hapo TikTok ya venye mgeni amekutembelea alafu ushapika chakula imeiva. So saa zile unaenda kutoa jikoni, unaenda kumletea, anajifanya hata akuangalii, kichwa imeangalia side ile nyingine. Wewe kama unatoka hii side, kichwa imeangalia hii side. Ana pretend ya kwamba hana haja na hii food. In any case, hii food si njaro yake. Now, yes. It's brighter. Yeah, you are very good. Rigijile wanasema hataki pesa, hataki mshahara, hataki kabisa, hataki kuongezewa mshahara. Are these people truthful, honestly? And yeah, they are truthful. They are truthful people. Why do you need 1.3 million where you can still 1 billion? I mean, you don't need. I mean, Rigiji is true. Kuna tenda ya barabara, kuna tenda ya stima. Hawa watu wako na saa ya milioni 3 bro. Kituba Murkomen anatembea na viatu na suti ya 1400. Hiyo si mshahara. Hiyo ni matenda ya serikali, ni mahongo za wanabiashara. I don't think Ruto and the cabinet need any increment. They can steal enough. For the 5 years, they will steal enough. And see, for me, I support them. You don't need salary increment when you can steal. Because what we know from the Ruto we know, from NTV, which has been doing the Lord's work,
Mr. Kuria has stolen over 10 billion shillings with in conjunction with some officials. Kemsa is gone. We also know that one of the ministers who was staying in Syokimau, Boru, in a house of about 5 million, now has a house of, they were fighting at night over a house of 120 million. What do you need to increase these people? They have a way of getting money. So cabinet secretary ajamaliza mwaka, lakini ana uwezo wa kung'ang'ania nyumba ya 150 million thereabout, eh? Na tulikuwa tunakutana naye huko Syokimau. Kuna mortgage. Syokimau. Kuna mortgage. Anatumia mortgage. Mortgage Kuna ya mortgage. 150 million. Ngoja nikuulize. Huyo amenikatishia katikati. Mortgage kubwa zaidi Kenya ni ya pesa ngapi? Ndio tuanze hapo. Okay. Kama unajua facts, nataka tukuje hapa, ukikuja kwa hii TV unakuja na vitu umeweka kwa facts. The biggest mortgage you can get even as president, how much is it? We need to find out. Because hakuna mtu anapeanga mortgage ya more than 20 million. I can tell you for free. I can tell you for free because I have details. Hii 120 ni these guys. Is somebody disguising that he's a mortgage but he's a thief? So we are aware that this government is of thugs, and we are also aware that they are making more money besides their salary. Kwa hivyo, from reliable sources, they don't need any increment. Because what increment? I mean, tell me, how is Gachagua able to carry millions of shillings in his boot? Anaenda Kirinyaga boys anasema toa 10 million. Anakuja Limuru girls toa 1 million, nanunulia watu mchere. Anaenda sijui Kiradika anatoa 1. I mean, hiyo ni mshahara gani? Which mshahara is that? They are pure thugs. These are KANU lieutenants. Sahi hata hatujui pesa zinatoka wapi, kwa sababu hata Deralu walienda nyumbani. We are seeing new, tunaona pesa mpya kila siku, but where are the money coming from? We are suspecting there is a machine printing money in one of the villages in Sugoi. We are very much scared as the people of Kenya, and we can see the effect. We can see the effect. Let me ask you, Kamau, eh? When they come to us, they paint a picture of how bad things are. I remember how they started. I think I played that clip, that the economy was not doing well. Okay, we agree. The economy was not doing well. We were in a bad place. Very nice. But now, when things are that bad, do you increase, when you are broke, do you increase your spending? When you have nothing in your pocket, do you go to the most expensive hotels and eat the most expensive from their menu, and you know your pockets are empty? Do you do that as a normal man, as a human being? Do you do that? You don't. And I can dare say, how comes now the number of trips have increased? Yeah, the number of trips abroad are way beyond that we can count. But the effect of those trips, Mwananchi cannot really say much about them, right? Some of the cabinet secretaries ambao walichaguliwa, some are even, sorry to say this, I even forgot their names, because they don't make news headlines. We don't see what they are doing. We don't even hear about them. At times I even ask, are they still there? But Mwananchi anaambiwa ni kubaya, but mshahara yao iende juu. What do you make of such? It is absurd. It's absurd to say the least. Melchi, can you mute? Mechi. Mechi, mute. Yeah, thank you. I want to say it's absurd, it's sad, and it is astonishing that today somebody is really fighting to increase taxes to the Kenyan people, while expenditure and wastages is on the high. Okay. Because I'm actually wondering, how do Kenya trust these people, particularly the presidency and the deputy presidency office and the cabinet? The executive is in a what we call
a bash of everything. Because I can tell you, what we have seen is wastages. How do you pay 52, 50 CASs? How do you tell me that you're going to become a rock star in France to tell about what? I mean, why are we wasting Kenyan shillings? While we have NHIF which has no money, we have NSSF which has no money, we have Linda Mama which has no money. We have no problem in paying taxes, but we cannot pay taxes to thugs. And that is why we are joining hand with Raila Amolo Odinga. On 7th Sabasaba Day, we are going to come out. Those who have vehicles, we are urging them. Tomorrow I'll be doing a special Sabasaba, so stick around for tomorrow. Tomorrow I'll be doing a special that Sabasaba thing. But before we even go to Sabasaba and all, let's come back to what we're discussing. The poor man, right? When affording a plate of food is now a tall order. At what point will they feature in the discussion? At what They will not point? feature. Ni lini tutasikia nyewe leo wamediscuss mwananchi? At what point? I don't think, you see, they say this, and this is a Kenyan proverb. It says, if you are not on the table, you are on the menu. The manual. Okay. Kama wewe hauko kwa meza ya kujadilia chakula gani mtakula, basi wewe ndio chakula. Kenyans are the food. In fact, Kenya Kwanza has a way of coining stories to suit them. And that is why you see the president akiulizwa kwa nini unaongeza tax, anadanganya the gullible Kenyans that nistaki kulipa madeni. But ukiangalia ile financial book, ni mtu ambaye pia anakopa madeni. Kwa hivyo, in a simple term, ni muongo. Watu wanasema, kama unachukia president, hapana, sichukii president. The fact of the matter is, amedanganya watu vitu mingi na haijafanyika. Kwa hivyo, Wakenya hawana chao. Wakenya hawana chao. The only thing Kenyans can do, it is to stand against. Na mtu asiangalie hii ni kabila yangu, ati sasa Ruto anacheka kama vile anachekanga, akona mapua kubwa kama mimi, kwa hivyo lazima nimprotect. No, tunajiuliza wewe ukienda ku petrol station unanunua mafuta pesa ngapi? Saa hii sukari imefika 92 quota. Sasa niambie, hiyo ndio maisha tunataka kuishi? Alafu anajipiga picha na nakwambia Jake, sasa I finish. It is so sad that a whole day TV inaweza kuonesha dedication president akilaunch sijui e-citizen. What is a president doing in an operation thing that is helping him to govern? Because I don't think it is an innovation. To me, I don't think e-citizen is an innovation. It has been there, and those services should be provided easily to the people of Kenya. Hiyo sio kazi ya rais. Hiyo ni kazi ya MCA ama ward administrator. Hao ndio wanatakiwa kuenda kuambia watu huko chini, by the way, unaweza fanya harusi kupitia e-citizen. Rais alaunch kitu kama pipe ya maji imetoka Lake Victoria na anaifungulia huko Kitui. Sijui kama unanipata. Yeye anafika hapo anasema sasa nimefungulia watu maji. Lakini you cannot give us ati sijui wifi. Sijui umeenda kulaunch wifi, e-citizen na sauti yako imefanya nini Kamau? So you know, sometimes I get attacked. Okay. Hello, you're good now. Yeah, so you cannot launch Wi-Fi's and hotspot as a president. That is too low for you. That is mediocre for you. You need to launch something big. The other day, wakuwa na Sakaja, walienda kulaunch Githeri, hapo Roysambu. Ati wanapatia watoto Githeri, maharagwe na mahindi, surely. Wakati inchi zingine wakina Suluhu. Feeding program, let's try to be fair. Feeding program, surely, feeding program can be launched by the MCA of that area. I mean, does it have to be a public issue
That is something we want, things that are mega expressway, things like expressway, things like Thika Road, you know, things like I don't know, bring something, do something that is unique. Lakini bado mtasema hamkuli barabara, so why do we begin with big things? Wale walisema mimi sikusema, but the one I'm trying to tell, we are wasting public resources in doing useless things. In fact, I want to put it in English. I don't know whether people have been in good school. You major on the minor and minus on the majors. If you understand what I mean. Unaenda unachukua zile vitu kidogo, una magnify, ni kama kuna kazi mnafanya kubwa na zile vitu kubwa mnafanya haikuwe ndogo. So lastly, we have no government that we can be proud of as Kenyans. In fact, we are waiting for that day. Sisi ni kama wale unaonanga, unasikianga boya, anaitwa nini? Hii fisi. Unajua fisi ikiona mkono yako inatembea hivi na ngojeanga siku ile itaanguka ndio imeze. Sisi tunangojea wakati itaanguka ndio tuweze kumeza na kufurahia kama watu wa Kenya, because nobody is happy wherever they are. It's only bloggers na wale watu wamelipwa wanao support serikali. Okay, shikilia tu hapo Kamau. Serere, najua hizi story kuna venye haukubaliani nazo. In any case, if I got you right, wewe ulidai ya kwamba in fact kama kuna watu wanafaa ongezwe mshahara, wabunge bwana, wabunge wanatushughulikia sana. Kulingana na wewe. Bado ulinijenga na hiyo point. Sasa bro, acha nikuulize. Kulingana na wewe, jinsi serikali inavyoendelea na jinsi wanavyoperform, unaona kama kweli kabisa, ukweli tuache ile ukweli tu ukweli, as you have said, you are a truthful man just like our DP is. Sorry, what can you say as mwananchi, you can really confidently say enyewe hapa serikali ilifanya fiti na kulingana na vile walifanya wanafaa waongezwe mshahara? Kwa maoni yangu, mambo ya mshahara, kila mtu anataka mshahara. Hata wewe sasa hii kazi unafanya ni mshahara unatafuta na unahitaji mshahara, lakini ni jinsi gani hiyo mshahara yako utapata? Sisi tutanipiga niumie ndio upate hiyo mshahara? That's what you mean? Kila watu wanaitisha hii mshahara, vile rais amesema watu wakubwa wakose hiyo pesa, na Rigathi pia amesema hiyo na support hiyo. Lakini mambo ya mbunge bado nasimama na hapo. Juu mimi mwenyewe nimeona mbunge ni mtu wako na watu wengi. Mbunge, najua mbunge na MCA na women rep, ni watu wanafikia watu kwa ground. Okay. Hawa ni watu in one way or another watafikia watu kwa ground. Lakini rais anakuja region. Deputy anakuja region. PS anakuja region. So akikuja region ni yani low benefit. Watu wengi hawatafikia kufaidika na hizo vitu yao. Lakini mbunge anafikia watu. Ya pili, Kamau wamesema mambo ya rais kutembea na sijui amekuwa mtu wa safari. Ndio, amekuwa mtu wa safari kwa sababu naona saa hii Ruto ako mambo na West Africa. Yeye anajaribu kutafuta uhusiano na Korea na huko. Uhuru alikuwa anaenda West Africa. Yes. Umesema ati West Africa? Yes. West Europe na huko. Yaani Ruto ameenda opposite na Uhuru. Uhuru alikuwa China. Uhuru ni mtu aliangalia mambo ya China sana na huko. Ruto naye anajaribu kuchipanga na mambo yake. Ndio unaona anaenda Korea mostly. Yaani ni kila mtu na mpango yake. So I hope ataenda hii mwaka. Patie mwaka ingine mambo itakuwa imeingia. Na ukiona hata vile anasema hii mambo ya kuenda kupiga picha France na nini, hiyo ikome. Hata yeye hataki, si ati anaenda akipenda. Anajaribu kulainisha hiyo maneno. Hata yeye angependa akae Kenya aone vitu ikiendelea mzuri bila yeye kuenda huko. Tu hata yeye anaona hii ni karama.
Ndio anajaribu ku Okay. President is beyond Africa, is beyond Kenya hata. Anaangalia vitu mbele. Hiyo mbango ikiingiana ile yenye alisema watu wa state something like watu sapa waende waongee, hiyo kitu itakuwa mzuri sana. Juu mambo ya expenditure itaenda chini. Kwa sababu hakutakuwa na masafari mingi. Pengine ikiwa tu ya muhimu. Unakumbuka alisema hii mambo ya kuongea mambo ya ile ya nini global world, watu wachache waende wa represent Africa. Si lazima ikue every state, every country state president akuje. Hiyo haitasaidia. Ikue watu wenye wanasimamia watu 1 2 3 watu kama 7 hivi waende on behalf. Unanielewa? Alisema watu ama inchi? Alisema hii mambo ya watu wote African state kwenda France kuongelea kitu sema mambo ya global, I think hata kulikuwa na global. Alisema hiyo haifai. President wa South Africa, president wa maybe wa Kenya na president of what some countries, few of them wa represent watu. Ndio ikuwe constructive na to reduce expenditure. Okay. That is what he mean according to my understanding. So si ati yeye pia anapenda hii vile matumizi vile inaenda. Yeye ana feel ni vile yeye inabidi apange. Kila kitu ni mpango, so anaendelea kupanga. Tupe nafasi ya pange tu. Itakuja kuingiana tu. Okay. Interesting. Yes. Aha. Kabla hajakuja kwa Melchi, acha nije kwa Roda. Dada Roda vipi? Poa sana. Jana nilijaribu kuingia, sijui what happened. Some complicated. Kulikuwa kumejaa kujaa. Jana nilijaribu nikashida kuingia kabisa. Sasa mimi nikalala. Yeah. Pole sana dada Roda. Sasa maoni yako ni yapi? Hawa watu huwa wanatubeba vizuri ama ni kutuenjoy tu? Mimi nimekasirika sana na Ruto na Gachagua. Hii regime imenikasirisha kabisa. Unakasirika kwa nini na hukuvotia hii regime? Sijafuatia hii regime, lakini nimekasirika vile wanafanya. For example, like Ruto anajiongezea mshahara, anaongezea watu. Mimi nashidwaje? Kwani Ruto afikiriangi ananga. And me, I'm so bitter. I have a lot of bitter with Ruto. So much. Okay. Kwa sababu anatesa wa Kenya. Unajua, mimi siko Kenya, lakini mimi naona vile vitu wa Kenya wanapitia. Naona wamama vile wanakibia. Nasikia so sad. Roho yangu inalia. Watu yangu wanateseka, watu boda wanateseka, wamama wanateseka, wababa zetu wanateseka, watoto wetu wanateseka. Watoto wengi hawakwenda shule this year. Can you imagine? Na ukikosea mtoto nini? Unajua mimi ni mama, ukikosea mtoto wako ni masomo, ana future. Ni future gani anaweza kuwa nayo? Sasa mimi naona hii regime, they don't have a empathy for Kenya people. They don't feel how we feel. Can you imagine? I'm not in Kenya. I feel painful. Minalia. Kama leo niko na dem nasema mimi nataka Ruto atoke hiyo kiti kabisa. He must go. Kutoka ni ngumu itabidi kuvumilia miaka 5. Kitu kile atatoka ni watu tu waende kwa barabara saba. Hiyo ndio. Kwa sababu maandamano inalete fruit. I believe maandamano inalete fruit. And I believe if unajua Ruto siku ile alikuwa Italy, France alisema mafraja wanafanyanga. Ukiwa mfanaja anafanyanga demonstration na wanachoma huko. Unajua kuna siku nyingine mfaraja alipiga president wao makofi kwa sababu wamekasirika, walikuwa wamekasirika na hiyo serikali. Vile tabia wanafanya kwa bunge, watu wanaiti wafurahi. Mimi nasema Wakenya mkiwa mfurahi na Isa. Mimi kwangu mimi ni Mkenya. I don't get happy. Nikiona mama wetu vile wanateseka, watoto wako wanateseka kwa sababu mimi nikisema watoto, I represent all Kenya kids. I represent all young generations. I represent all fathers who are struggling to put food in the table. You understand? It's painful. Macho yangu inalia ndani. Alafu wanaongeza mnasibaje? Kwani hawananga akili?
Na wanasema ni wa Kristo, hawananga roho wa kuambia. Unajua roho ya Mungu inakuonyesha vitu baya na roho wa Mungu inakwambia vizuri. Unajua Mungu atakiwa biguni, anakuanga anatuishia the best. Apendi watoto wateseke, apendi wa mama wateseke, apendi wa baba wateseke. Unaona? Mimi naona kama hawa watu, they don't respect our constitution. Na hiyo mimi nimesema watu sabasaba ndio watajua. Hata unajua hii sabasaba it always we celebrate every year. Siku ya Moi era alikuwa anafanya hizo tabia na watu hiyo katiba watu walikufa wakakufia. Kwa nini? Unajua kama sisi all over the world, people they always tell black people we are the people of blood. Our blood is hot. When I say about our blood is hot, our eyes is always open. We have a lot of feelings. By the way, Africa, we are really blessed. We have a feeling than people even from Western people, they don't have our feelings as we can feel other people's feelings. I don't understand how Ruto cannot feel other people's feelings. How can you feel for young people, the children? How can you feel for the young people? Are struggling. Those men, they cannot pull the table. Those women are sleeping. He doesn't have a feeling. Anasema nafikiri naenda kanisa na iba haleluya ni mkomkani Ruto naomba. Jameni Ruto. Wacha tusimjudge na Mungu wake. Hiyo tuachie Mungu kazi ya judge. Mimi simjudge lakini must tumwambie ukweli. Ana Mungu wetu atakwambia. Mungu alisema I'm the only way, true and life. Now ukijua the two you set free. Mimi namwambia ukweli, akikata kunipenda but I'll tell you the truth whether you like it or not. I'll tell you the truth and I'll not try to hide. Those people, the people who like you, they will not tell you the truth. They'll talk, but me, I'm telling you for reality from my bottom, from my heart, because I love my country. I believe democracy. I love my country than anything this, because that's my root. That's where I'm born. That is my nationality. You know how I love Kenya. Oh my God, I love Kenya than myself, than anything this world. So na mimi nikiona katiba yetu itumiki vile natakikana, Ruto na mka asubuhi kufanya vile nataka. He doesn't want to care. He doesn't, like today, I don't know, it happened with the accident. He doesn't care to those people who lose their love. I didn't know it was Rift Valley. He doesn't care. He didn't say sorry for those who even he didn't care to go to that road. What kind of president you are? You don't care about might for your own people. Just a moment. So that we get our facts right. The president was quick to send Twitter, and he actually it doesn't make any sense. Don't try to defend him. I am not. Go there. Listen. The president sent his CS. The president sent his condolences. We here at Mtembei as well condole with those who lost their loved ones. There are over 50-something people who died. It's unfortunate, and we wish their families solace in these difficult times. Okay. Let's go back to the debate. Sorry to make a pause because I want us to continue with what we are discussing. I don't wish we discuss those who are mourning at the moment. It's not fair. Yeah, it's not fair to them. Okay. Kizito Okinyi, habari ya leo, good to see you. Jana uliniambia you really love the president, and we equally join you in the love. You equally love how he has done his progress and all. Now, as I are saying, the president has no mandate, or rather, the president can only comment, but it is them to do their work. One of their works that they are about to do is to increase their salaries. What is your take, sir? Despite Rigiji and the president saying we don't want the increment, but as I says, it will happen. What do you think? Kizito? Endelea, sauti yako iko sawa. Okay, kabla Kizito awe tayari, wacha nisikie Melchi. Melchi, maoni yako ni yapi? Inchi tuko mahali ambapo tu. Wacha Kizito aongee kwanza, sababu nilikuwa namtafuta sana jana. Habari ya leo? Poa sana. Kwanza sauti yako iko na shida, inabidi utengeneze. Okay, una katika. Okay, sawa. Endelea kitengenezanga. Good evening everyone. First of all, I must take this chance to
thank you for this opportunity. I'm hearing Madam there saying that things are not good. Oh, we should wait for Sabasaba. People died. Sasa wewe madam, wenye walikufa waliacha familia. Tumekuwa na Sabasaba wengi. Nikikuangalia ni kama wewe uko over 40 years. Tumekuwa na Sabasaba for the last 10 years. Wewe umekuwa wapi? Hujawahi kuja hata siku moja uende hiyo Sabasaba huko ukufe. Ukuwe mmoja wale walikufa. Bado wewe uko Sweden. Lakini you have the pride to tell others ati wao wenyewe waende wakufe. Let us be realistic. Wewe watoto wako wataendelea, watasoma. Wewe unaishi vizuri. And here you are. Kuna mtu amekuwa akifuatilia hii kitu ya Sabasaba from 1992. Kuna mama alipoteza bwana yake. Kuna mama alipoteza mtoto wake. Hata juzi kuna mama alipoteza university student mwenye amesomesha akiwa hana chochote mpaka akafika wakati ambao anafaa kugraduate. Alikufa Kisumu. Huyo mama saa hii najua anateseka nyumbani. South Africa got independence. Hawakutumia force. Ghana got independence. Hawakutumia force. Kama kuna shida, we can solve it through peaceful means. We don't need to go and kill one another or provoke somebody so that one get killed. Why can't you use the knowledge ile ulitumia wakati ulitoka Kenya ukaenda Sweden? Why can't you use the same knowledge to take other children from Kenya at least to go and get knowledge in Sweden so that they can come back, get position, whichever offices that they will get, so that they can bring this change that you're talking about. Wakenya wakiendelea na hii tabia ya incitement ya kumwambia mtu aende maandamano, aende akufe huko, we unabaki hapo, wakati handshake itakuja, we utapatiwa minister, utapatiwa ambassador. Wale walikufa wameenda hivyo. Wale wazazi wenye walikuwa nategemea watoto wao watakuwa nateseka. I don't think, I think that time is over. That time is over. Let me just give you the little history about myself. I did my KCP 202. Okay. I did learn the history of our leaders, the Kenyatta, Moi, Oginga Odinga, and all that, and Tom Mboya. Okay. I also did history in Form 1 to Form 4. I have had interest in Tom Mboya. Okay. He was a very intelligent man. Okay. He was supposed to be the president of this country. Okay. But he died at 39 years old. Okay. So when I hear of people, okay, trying to cheat others so that they die for them to come and benefit, I think this is a cheap joke. Okay. Yourself, you can't even face Ruto. Okay. You can't even come to Kenya and say, I want to go for that maandamano, because I know you can afford the flight from Sweden to Kenya. You can't come. Okay. But here you are telling the people who are in Kenya to go for maandamano so that they get shot. Okay. I think let us be serious.
Let us be serious. Let us stop this joke. Kama So, kuna Kizito, issue. let's come back to the topic. I have listened to you. Let's not go so much to attack Rhoda, but let's continue. Tomorrow we'll do a special one for Sabasaba. I hope I'll see you. Sometimes. Personally, yesterday I told you I voted for Raila, okay? Because of the policies yenye alikuanga nayo, okay? Unfortunately, he never won. I can't kill myself because he never won. I can't cry throughout because he never won. I have to move on. I have to come up with policies that will help me, that will help the people that I stay with, the people that I interact with. Personally, I'm a teacher, by the way, and I teach children, okay? I've been teaching Islam from 2011, okay? Just to raise the children of the Islam to be better people, okay? I have seen children being shot dead, okay? As a result of maybe insecurity, stealing, and all that, okay? It is the responsibility of each one of us who are here to help these young people, these children, these students to prosper. If all MPs, let's just talk of our MPs, okay, would take chance to take only three students to other countries to go and study there, okay, this country would go very far. Tom Mboya had that opportunity. He took so many people outside. But when he took others outside, those people who went did forget about others in Kenya. The best they can do, if not for Tom Mboya, Obama would have not been born. If you ask some of our MPs, if they can just take 10 people every year to other countries from their own constituencies, Nyanza would be very far. Your constituency will be very far. But what do we have? Some MPs are doing very well. Lakini we can't be talking about politics from January to January. It is not fair. From 2007 to 2017, 2017 to 2022, and now 2022, then we've started talking about politics, which will take us to 2027. Let us talk about this joke. It is very unfair. Let us talk about agriculture. Let us talk about the students who are going to school. Okay? Let us talk about having doctors in the village. Let us talk about having teachers to teach children in the village to become better people. Let's talk about diseases that are affecting the people. Let us talk about how to change other people's lives. We can't just be talking about president, election stolen. From the time President Ruto was sworn in, I've been watching television. All I see, next week, Mandaman. Next month, Mandaman. Next month, Mandaman. Months that just keep on going. Why can't we talk about, I don't know which constituency you as a person you come from. Don't you think we have some children there that needs to go to school? Yeah? Don't you think that we have parents in the village there ambao wako na different diseases, wameshindwa hata pa cha kufanya? Don't you think that we have people in the village there that they have no food? Why can't you talk about these people? Why can't we talk about these people? Why do we just talk about MPs who are earning salary? MCAs who are earning salary?
What about those graduates who have graduated and do not have jobs? Why don't we give them ideas on how to get jobs? If they can't get in Kenya, they get it outside. Yeah? Why do we just have to talk about, oh, Ruto has done this one. Oh, this one is not fair. Oh, Gachagu has done this one. Oh, what are all these? Oh, when Ruto decided to increase the salary of civil servants, maybe 7 to 10, it was not a strategy maybe to convince somebody. It was to help these people. For example, somebody is earning 50,000, okay, or 34. A member of parliament is earning 800,000 or 500,000. Now, we are not going to increase the salary for the MPs. Lakini let us increase the salary of this 34,000 or this 50,000. Mtu anakuja hapo kuniambia ati hapo rais amefanya makosa. Makosa gani? Makosa gani? Ulikuwa nataka ongeze ya MP? Ulikuwa nataka ongeze ya nani? I'm just asking each one of us. Wewe nikikuangalia hapo Mr. Jakes, if you can just be taking your energy to try to help those children in the village, the students who are supposed to go to universities, those who are supposed to go to do diplomas. Yeah. I think 3 weeks ago, I went to University of Nairobi. I wanted to go and maybe do an inquiry on how I can do a degree. Okay. I met somebody there. I think maybe it's a lecturer. For somebody to do Bachelor of Education, you must have 1 million shillings. 1 million. Now, if you check in the village, do you think that parent in the village can afford 1 million? Do you think that person can afford 1 million? Per year, 263. Now, ukitaka kuwa daktari, you talk of 2 million and above. Why can't we talk about these children? What does that one tells you? If you are not a son or a daughter of a civil servant, you can't afford that money. Even diploma you cannot do. If you don't do such, your life will just be like that. Hautakuwa ya maana, hautakuwa na anything. You'll only be a voter. Yet, I'm a very sad person. During election, it was said that 8 million people never voted. 8 million people never voted. Here you are saying that Kenyans, we are now suffering. There is nothing like suffering. Let us adapt to what is there, because that is what Kenyans wanted. When the Israelites demanded for a king, they were given King Saul. Okay? They were given King Saul. I do read the Bible, and I know what a Christian should do. When they were given King Saul, now when King Saul was mistreating them, they started complaining again. Oh, huyu Saul sijui amefanya hii, lakini okay, Kizito amefanywa ile kitu. I was almost asking him a question, but then again, sisi ni nani to complain when watu wanafanyiwa ile kitu? Joseph Bibo, habari ya leo? Nzuri, nimeshinda poa, niko salama. Aha. Sijui kama umemsikiza Kizito. Kizito ametoa kauli nyingi kali. La, sijui kama umeanza nasi show. Sijui kama umeanza show na sisi, sijui kama umefuatilia. Ndio najaribu kufuatilia, but I have not got the topic yet, not unless you introduce me to the topic.
Okay, tuna discuss the president yesterday said that hawataki waongezwe mshahara, yet then again SRC says that mshahara itaongezwa kwa kila mtu, especially wale wako huko juu, na wakasema wale wako huku chini itabidi wamengoja kidogo kwa sababu wakati ni mgumu, pesa hakuna, so kwanza wataanza na wale wako juu hawa wa chini watangoja kidogo until inchi iweze kuimarika kiuchumi. Maoni yako ni yapi? Bibo, are you still there with me? I'm still there, Jeff. Jack. Yes, umenisikiza. Maoni yako sasa ni yapi? Give me a minute. Okay. Aya. Kizito, sijui kama ulikuwa umemaliza? Nilikuwa na shida, so I'm back. Sikuwa nimemaliza. Aya, malizia nimpe Joseph. I was just asking each one of us here today, let us focus in what is important. Okay. Our president has been elected, and he is the president. Ulie, usilie, he is the president, and there is nothing that will change that one. There is nothing that will happen on 7th that will change that one. So let us not talk of things that will never change. Let us talk of things that we can change. Okay. We can have a dialogue with the president. We can ask through our leaders to sit down and use negotiation skills. Okay? Okay. Kuna ile negotiation skills Mungu huwa anapeana mtu. You can talk to somebody na hata kama una power, lakini anaweza kuelewa, alafu alete hiyo change kwa sababu yeye ndiye akona hiyo nguvu. Okay? And then also we pray because there is power in prayer. A prayer can change Mr. Ruto's mind na aweze kukubali kufanya yale mazuri that other people may want. Okay? Like the issue of school fees in universities and also secondary, it is a concern to me. Because if nothing is done on it, I'm telling you, you see, when our workers will not be paid well, the doctors that that we currently have as we speak, you know what will happen? The lecturers, for them, they have no problem. They can go to other countries. Okay? The doctors can go to other countries. But the people who will suffer, this common wananchi ambao hawana chochote, hawajui chochote, watabaki na quacks in the names of doctors, okay? Who will not be able to treat them well. They will remain with substandard teachers who will not be able to teach children well, okay? And then our society, itakuwa yule society that just keeps on stagnating at one point. Okay. But if we can use wisdom, okay? Sometimes you win a war, not by using a weapon, okay? But by even surrendering, okay? Okay. When you surrender, it doesn't mean that you're weak. So let us also try to talk with our leaders. Okay. Surrendering does not mean that you are a weak person. Okay. Okay? Aya. Just for the sake of peace. For the sake of peace. Okay. We can agree to come together and just like 2018, when the Azimio leader had handshake with the president. There were issues before, but then the country came together and everything started moving on well. Okay. We are asking, even today, the same thing. If it can happen, it will bring a lot of change. So that we move on. Like, I'm seeing a lot of parents
struggling. Kuna watoto wengi struggling. Hawajui waende wapi. Lakini there's nowhere they can go. This is their country. Na tukiharibu this country, you can see the Somali. Okay? Somali has a lot of problem there. Look at the Afghanistan. Kila mahali bomb blast. Kila mahali bomb blast. Look at Libya when that president was killed. Before, people were saying, oh, Gaddafi is a bad person. Gaddafi is a bad person. Then he was killed. What happened after? What happened after in Libya? Wale walikuwa na celebrate. Ni nini wali celebrate? There was nothing. Okay. In fact, as we speak today, people are saying that Gaddafi was the best president. Okay. There was this there was this thing that I read about Gaddafi. Gaddafi had a plan of irrigating that Sahara Desert, okay, to make use of that Mediterranean Sea so that they can irrigate that land. It was a good plan. But now, where is he? He's not there. So let us not always just criticize things. Sometimes we can also give ideas. The president may be watching us as we speak. Alafu aseme, hata kama hao watu wanani criticize, lakini kuna this idea that these people are giving, let me use it. Unaona hii kitu ya increase salary. A day before the president announced that thing, I saw some lecturers saying, if the president will not increase the salary, they are going to go for a strike. That is one day before the president did that. Maybe it is through that talk that made the president to increase the salary. So now, so many people are going to benefit because of whatever the lecturer said. So I'm also asking all of us here today, as we speak, let us speak things that at least can bring our country together and not destroy it. Thank you. Okay. Beautiful Kizito, asante tu sana. Asante sana. Yes, Melchi. Pole. Leo nimekufanya ile kitu pole. I think nijuko karibu sana na mimi. Leo umeniweza. Anyway, ni sawa. Kwa sababu najua niko na mbomu, lakini acha tu niendelee. Aya, endelea. Tuko na Silele ama Silala. Silele. Na tuko na Kizito. Siele. Siele, sorry. Majina saa zingine munaandika kubwa, sasa situone kama Jax inaonekana vizuri. Roda inaonekana vizuri, Kazito inaonekana vizuri. Jina yangu ni refu sana. Mimi natumia hiyo ni original name. Okay, no problem. Tuko na Kizito na tuko na Silele. Mimi before nianze kusema anything, I just have few questions that I wanted to ask, and then I will go to my submission. It's very good. Tuko na mwalimu. Okay. Tuko na mwalimu kwa panel. Na the way you are talking like a teacher. No problem. When we are seeing what you are saying, some things are okay, some are not right, because everything that someone say, maybe some good, some not good. My question is, you are a professional teacher and you are in a school whereby you have a head teacher, you have for example, let me talk about principal, deputy principal, and the teachers. When you see a principal is not doing well in that school, what are the steps that you are supposed to take first before as a teacher? Because we need the student to perform. Let us take in that performance. We are not talking about any economy and whatever. We are talking about the performance. And the head teacher is the one making this thing to be the way it is. What is the first step you are supposed to take?
That's the question I wanted to ask you before I go to Ruto and everybody, because I'm not against Ruto. I'm not supporting Raila. Me, I'm one man squad. I stand alone. I do my thing on. I was born alone and I will die alone. So can you just tell me if you are if you are the principal of the school and the school is failing, what are the things that you are supposed to do as a head teacher to make sure that the school is performing? That question was for who? Kizito, from Kizito. Number one. From Kizito. I'm not Number one. Yes, yes. Allow me to answer that question. Number one, you've asked me what step or the first step that I will take when I've realized that the school is not performing well, like, isn't it? Yes. That means the result is out. Yes, the result is out. The teachers have seen it. Yes, of course. Parents have seen it. Yes, of course. Of course, before the result is being released by the head teacher. Before it is released, the head teacher needs to share it with the deputy. Okay? So if I was a deputy, we will have to discuss this result first, because all of us knows that the result is bad. So before even we convey it to the teachers, we have to first discuss it internally. After that, we share it with the teachers before it is even released to the parents. Okay? That is the third step. Now that it has been released to the parents, we now wait for the reaction from the parents, the reaction from any other stakeholder. Then when this reaction comes, yeah, we sit down, we discuss, we come with the solution. But if you ask me, which action am I going to take between me and my head teacher as a deputy? Of course, the office of the deputy has a responsibility, and the office of the head teacher has a responsibility. We will have to look, where is the shortfall? Is it in my office or is it in the head teacher's office? If it is in my office, I have to accept the mistakes which are there, and then I ask for assistance, and then we come up with a strategy to change the outcome. But if it is in the head teacher's office, sometimes it is difficult to point out the mistakes in your senior, the mistake of your senior. But you can use your knowledge to make him understand that there's a mistake coming from his office or her office, so that if the two of you cannot sort it out, you seek the assistance, of the teachers, and even as well as the parents. And if that cannot still solve the issue, we have other stakeholders that we can use to get the solution. So that is the reaction I can have towards your question. Okay, thank you very much for the answer. So I'm going to the government we have today. I'm just talking about the bill and financial bill that was just recently they announced. They did everything, and they even bring them to the public participation. Are you the among people who say yes when this participation was taking place? Because they said they come to people, and people say that this is the right financial bill that everyone wants.
Are you among those people who say yes? And did you go through them and say this is the right? Because according to them, they said that they came to public participation and everyone, walisema 100%, walisema ni sawa. Ama wakusema. So, kama ulikuwa one of them, je, uliona aje? Kwa sababu ulisema vizuri, kama kuna kitu ambacho inafanyika vibaya kwa nini, unafaa mkae chini. Kila mtu alikaa chini, wakaenda kwa bunge, wakafanya 1 2 3, wakakuja wakasema. Mimi sijawahi ona watu walikuwa wamesema watu watoe maoni. Wakikwangu mimi, kama mimi ni mwananchi, I did not see anywhere mtu alikuja akasema toeni maoni kwa hii kitu na tuchukue hiyo maoni yetu. Je, ulikuwa among them ambao walitoa maoni? Let me answer. Thank you. Let me answer that question. I believe there is a place where you work. I also have a place where I work. I can't work everywhere. Of course. There is a committee in parliament. Whichever school I work, there is also a committee there. Kuna certain decisions which are left to the people who are at the committee. There are also decisions that I can also make with the committee that I have. Okay? When I make a wrong decision, it is upon us, the people who have made the wrong decision. When the committee in parliament makes a wrong decision, it is them who have made the wrong decision. As for me, my responsibility, I voted for a member of parliament. Okay? And this member of parliament went to parliament. By the way, my member of parliament is Honorable Peter Kaluma from Homa Bay Town. Okay? So he's there at the parliament. In that parliament, they select themselves in different committees, depending on whether you are a majority or minority. The law says that any member can bring any bill. A bill was brought for the government that needed to source money that was supposed to be used to finance government policies. And the process was there's need for public participation, which was being done at KICC. Those who were able to go, I was not part of the people that went. Those who were able to go there and give their views, from what I saw on TV, from what I saw, maybe I saw 2 days or 4 days, maybe some I didn't see, but I know my representative in the name of members of parliament were in that committee, okay, who are receiving views. After receiving those views, it is their responsibility to compile. So if they did compile the right information, we thank them. But if they did compile the wrong information, also it is upon them that they are the one who have made the mistake, okay? But if that what they presented in parliament is what was real, that the majority of Kenyans wanted that bill to go through, it is my responsibility as a citizen to support the parliament, because that is the responsibility that I have. They took it there, they passed it, the president had assented to it. And therefore now, as we speak, it is an act. So I can't really start complaining that it was not wise, because leaders are chosen by God. If you are a doctor in any given hospital, okay, by the time you are treating somebody, you are alone. If you make a wrong decision to give wrong prescription to that patient, yet you know what is ailing that patient, you are the mistake alone. You can't count me in because I'm a Kenyan. If you make a mistake on behalf of Kenyan, maybe you have interfered with somebody from another country, I can't really take that responsibility because you are a Kenyan. It is your mistake. So let us also learn to differentiate. Can you just put it short?
because all people want to talk. You talk alone. Just put it short, so I can ask another question, so I can go and make my. Just one moment, Melchi. It is you who brought all this. I gave you time to submit. Yes. Because there is something I wanted. So you can't. So we get boring. You guys make this forum to be bored because you're talking one topic. Can Melchi, Madam, let's do this. Yeah. Okay. Let's do Yes. this. Let me just stop the question. Let me go direct to my submission. Let me go direct to my submission. Let me forget about the question. Before that, proceed. Yes, Melchi. This guy should not tell us. This guy should not tell us that leaders are chosen by God. God is not here when we are choosing our MPs. Anyway, if MPs have wronged us, they have wronged us. Don't tell us that God has chosen the leaders. That is a lie. Are you a Christian? You are just, we choose our MP. We make a wrong mistake, but don't tell us that God has chosen them. Just give us time. Kenyans have that weakness. Your time will come. And that weakness, we cannot take it anymore. Don't blame God. Speak the truth. Leaders are not chosen by God. And this is not Bible. This is our economy, our country. So don't tell us that leaders are chosen by God. Forget about that. Tell us the wrong that these people are doing. One moment. Can I ask you a question? And it's wrong, it's wrong. Don't put God in a mess. Can I go ahead and do Thank you. Just forget one moment. Just one moment, Melchi. You have a long name. Just one moment. Guys, let's try to discuss the topic. Let's not discuss God. Let's not discuss all those things. Let's discuss the topic. That will make good progress. And then the other thing, sorry, someone is asking if Bibo is a Christian. I don't know how that is relevant, but if he was, I would still even ask him another question. If he's a Christian, does he read the Bible? But when it's time to submit will come, I'm sure he'll definitely answer that one. Yes, Melchi. Please, in 2 minutes, so that I give someone else 2 minutes. Yes. Sorry. Yeah. So, let us just be realistic and say what is happening. We can come here and cheat people. We can come here and say all your English that you know and everything that you know. But at the end of the day, we're the people suffering. When you stand in front of people, when you want to bring something, you need to say something that will bring change. That's what I want in my life. I don't want to make things I don't want to talk another people, because there are some things that if you start talking, I don't know Jakes. If I start talking Jakes, I'm the one who is misusing my whatever. So the thing that we are supposed to do, you know very well that our economy is bad. And according to what is written down here, this is the topic that we are talking now. Ruto said that. Let me say like that, because I only fear God. And that's me. I don't fear anybody. I only fear God because He's the one who created me. Ruto says that, wherever is honorable or whatever, Ruto says that the civil servant should be given the increment. All of a sudden, he changed that. Now, it's not civil servant. They want MPs to be increment. How much is the salary of a MP? And how much is a teacher salary? We should ask that question. When you give someone who is getting 100,000 and you leave someone who is getting 1,000, how will you help the person? There is nothing you help them. Another thing, instead of doing the increment or doing this maneno ya travel 1, 2, 3 kutumia billions of money, why can he use this money to make
these our youths to get something to do? It is very easy or very simple for people not to go to this road mandamano. You should give him something to be busy, if I'm not wrong. Even if you want to help your children, you should give them even the homework to do. Hakuna mtu ataenda kutembea. But the reason why all these things are happening is because all people are idle, especially youth. They are idle. But the idleness is coming because of our ignorance. Okay. Why am I saying that is our ignorance? We depend on employment. If not employment, someone can go, vile mwalimu amesema, alienda kutafuta kufanya degree. You have got enough knowledge not even to go for that degree right now. You can come down and make something different with what you have now, if I'm not wrong. Because the money that you are going to pay, that 1 million, you could have done something out of it. So that even if you are going for that degree, you already have something with which your children will eat in the rest of their life. That's the first thing I want to say. Tunakosoa watu ambayo tayari familia zao zote. Ukiangalia Raila ako na kila kitu. Watoto wao wanafanya kazi. Wewe mtoto wako gani anafanya kazi? Maybe hakuna. Na uko hapa, you are standing in front of people saying that Ruto will go to America to take a photo which is worth maybe billions. And the youth are suffering. They don't have something to eat. So what are we trying to bring? Are we trying to support the devil, or are we trying to make the devil to work very hard so that things will go hard? Brothers and sisters, wherever you are, we should think beyond what we are seeing. Let us not talk about someone else. This thing is bring because we are not employed. We don't have anything to eat, so we cannot wait and see when people are suffering. And you are saying that tukae chini tuongee. Even in the Bible imesemekana vizuri kwamba, I know you are a Luo man and I will quote it. Pinyruoth polo ikaogi giteko. Am I right? If you are a teacher, you can translate that one in English so that these people can understand. If Kenya are going bad, we should say Kenya is going bad. If something is wrong, we should say it's wrong. But saying here that mimi na support government kwa sababu tushachagua. Kama Jackson anakupea kazi kidogo na anaendelea na kazi yake, you appreciate. Jackson anasema ya kwamba I'm the president, I force everything. Kama ni bill na force kila kitu inaenda sure. Kama ni kutafuta nini naenda hivi. Kama ni kuenda mbele, ndio ujiulize. Wakina president wako na bibi zao, wanafanya nini kwa ofisi? What work are they doing in the office? And they have their own office. You should ask that question. Then unasema ya kwamba they are doing well. How well are they doing? When kama umechukua bibi yako ambayo saa zingine hakuenda hata shule na umempea maybe 100,000 na chukua kwa kila siku, na mtoto mwingine anasafa, hakuna school fee. Kuna wale ambao wanateseka pale kama wababu zetu, mababu zetu, hakuna kitu wanafanya. So what are you supporting? Are you supporting the devil or are you supporting God? You are a Christian. Can you tell us? These two people, Kazito and whatever, I don't know the name. But can you just tell us, if Ruto na Gachagua na Mudavadi, whatever, they have their wife, they are giving the salary and they are getting every month, they have the office. Yet, where are we heading to? 30 seconds. Okay, I Finish. think you're even done. I'm done. Okay, I'm done. very good. I have Lala and I have Joseph Bibo, who are still on the podium yet to give their submissions. Now, do I begin with who? Piki Paonki. Jose, you Yes. said that authority does not come from God, or rather that leadership does not come from God, right?
Now, if I don't know if you're a Christian, but for the Christian folks, they'll tell you Romans 13, chapter 13, verse 1. It states so clearly that all authority and governance comes from God, whether people elected or not. In any case, there are people who say that the voice of the people is the voice of God, right? Now, when you say it's not from God, then it's from who? My friend, yes. If the leadership comes from God, we could have not been where we are now. Why use money and God has elected you? Come from? This is a devil thing. I don't want to debate God, but anyway. Go ahead. This one, it's not God. And actually, let us not put God into this. Because all what is happening, all crap. God doesn't like corruption. God doesn't want people who uses others to be like what we are doing. And this is what is happening in Kenya. God is not into this. Let us not call God's name in false. Okay. I don't want to change the show into a religious conversation as much as I personally believe in God and all. But let's go to the topic. Can we kindly do that so that we don't change the discussion into almost a religious contestation? Okay, seem to have lost people. Lala, how are you, sir? I'm well. I may not speak much because I'm driving, but how is everybody? We are well. Hope you're well as well. I just wanted to simply comment on the topic of God. So I actually believe the gentleman who thinks that God is not in all this type of leadership. It's actually, he's right in a sense. But if we look at God in a general term, in his permissive will, then all power, all authority comes from him. Whether the devil, whether it is good, bad, everything comes from him. In that sense, yes, it's behind everything. But when it comes to specific, what I would call to be in the center of God's will, in other words, in more specific, leadership comes from us. We make those choices and we live by those consequences. God has shown us what we should do, how we should make those choices. If we make wrong choices, we suffer the consequences. But when people use the name of God to justify their evil, illegality, that's where I think my brother is coming from, because God can be used for anything. He used his name to justify corruption, and Idi Amin, I'm sure, that was clear that leadership came from God. That at the moment he was ruling, and all of us do know that he was not. Somebody like Hitler was the most religious person, but did that leadership come from God? No. Yes, but in a sense, it's a permissive will of God allowed it because of our own condition, our own desire. In other words, we choose not to listen to the voice of God. And so my brother is correct. All the so-called leadership we talk about really
don't come from God, but they're allowed because of the permissive will of God, because of the condition of our own heart. And so if we suffer, we should examine ourselves what our choices are. So in other words, we are responsible for our own actions, plus leadership that we choose. So we make those choices. God allow us to do that, and that is our role. So, but when we put God in everything, then we mess. That's not the will of God. That's not God. And so I trust my brother, but I'm driving. I can't talk much. Somebody else can step in. Thank you. Okay. Thank you so much, Lala. Thank you for your submissions. Guys, we are nearing wrapping up the show. Yeah, you heard me right. We are nearing wrapping up the show. When it is too sweet, you give it too little. Kadogo kazuri. The Nyeri guys will tell you the meaning of kanini kega. It's kadogo kazuri, right? Sorry, my health is slightly under the weather, so I'm really trying. So bear with me if we wrap it earlier. But anyway, okay. Can I give you guys like 2 minutes each to submit your closing argument? Of course, definitely tomorrow we'll be back with another awesome show. Tomorrow we discuss Sabasaba, so please don't miss that one. That one will be a good one. Let's calm debate. I'm sure what you're thinking I'll be discussing, it's not how I'll discuss it. I have a way of looking at things differently. But anyway, Melchi, you get the first 2 minutes. Your closing remarks. Sorry. My closing remarks are the one that I want to say. First, I said yesterday, and I will repeat it here, and I will continue repeating it because it's something that will help Kenya to grow. Instead of thinking of how we can change the government that we have, we should see, or we can think of how we can change our own life before we go to that government. That's the first. Okay. The second one, youth, you are supposed to make sure that you are doing something out of nothing by doing what is called self-employment. That will help you not to be idle. Last, we should not support the devil, which we are seeing. This is something that is making things to grow wrong, and we are coming here, we are saying that we are supporting. We should not support. We should not support even one. If we want to shame this government, we should not support them. If we want to make them feel that we are the people, because we are the people who selected them, we should stand firm and say that enough is enough. Let us do this and this and this. And that's all. There is nothing more. If you want to go Mandamano, is your wish. You can go, that one is constitution, right? You can do that one. Okay. On my side. Beautiful, Melchi. Lala, I'm seeing your hand up. Oh, yeah. I think Kenyans, I don't know whether deluded or whether having what they call cognitive dissonance. Kenyans have the power. The power is not with the government. With us, we can recall this government anytime. The constitution allows us to do that. But we are here mourning for nothing. We have the power to get rid of Ruto and bring a better government. That's what constitution allows us to do. So when we are talking like cowards, afraid and fearful, we are not doing any service to our constitution. Constitution expects us to be brave and be able to step out and do the right thing and have a good government that we want, that we deserve. That's my word. Thank you. Okay, thank you so much, Lala, for that. Kizito, your closing remarks? Unmute yourself, sir. Unmute. First, I was saying I must thank everyone
for taking the time to listen to me. I must support Mr. Melchi on the first two issues I raised. I support that fully. Let each and every youth at least do something. Okay. Number two, I have seen several youths dying, mostly from Nyanza. I'm not going to support any issues of demonstration. What I'm going to do, I am going to pray to our president. He always says he's a Christian, to do what is right. Okay. That people feel is not right. Okay. Lastly, let us not incite anybody to go for demonstration. Because wewe mwenyewe, for example, Onyango ako Germany, Otieno ako US, lakini wewe unasema mko na haki ya kwenda demonstration wakati huyo mtu atapigwa risasi. Jameni, wewe uko ng'ambo huko, watoto wako wanaenda kuwa graduate huko. Let us also have, in fact, I've seen Mr. Lala. I'm reason like a father, and if we can have 10 people like Mr. Lala in terms of issues of God, we can have a good country. We can have a good country. We need people like Mr. Lala to at least use the skill, the knowledge to impart to the youth. Yenye youth akisikia, anasikia huyu ni kama ni Mungu amemtuma. Okay. Nielewe chenye anasema. I don't support wrong things personally. Lakini kitu inanifanya ni support the government. It is a requirement from the Bible that I submit. Yes, there are times that will come for me to criticize something that is wrong. Lakini for now, Ruto hata jakaa pale kwa ile ofisi. This is the first budget amefanya. Hata ijakuwa implemented. So, I don't see anything that Ruto has done badly. And that is why I have to support the president to give him full support. So that siku moja asiseme ni wewe ulinifanya nisifaulu kwa ile program nilikuwa nayo. I want to give him the support even for the next 2 years. Thank you, and may God bless all of you. Asante sana Kizito. Aha. Serere, your 2 minutes. Wanajex, ile kitu nasema ni kwamba hii mjadala ni mzuri, inasaidia kuupdate watu wengine wenye hawajui ni nini inaendelea, and let us have a positive attitude toward the government, because we are the one building and we are the one destroying. So it is our responsibility to build this government. Let us activate them on a positive way, and we shall prosper. Ya mwisho, nataka nitumie hii platform kutuma rambirambi zangu kwa ile ajali ilifanyika Londiani. Pole kwa hiyo familia wote wenye walihusika kwa hiyo ajali. Mungu awape hekima. Na pia kuna ajali ilifanyika Bomet leo asubuhi pia, hiyo nadhani hiyo mjajua, ya lori pia na Nissan, watu wawili nadhani walikufa. Natuma rambirambi zangu kwa familia. Sina mengi, Mungu awabariki, tuonane kesho. Okay, beautiful. Yes, Lala, just one moment Lala. Bibo, wacha kumulika stima, inachoma macho vibaya. Bibo, stop, wacha kumulika taa.
Okay, yes, hivyo. Yes, Lala. Oh yes, I think a young man misunderstood what I said. I'm glad he has some good words for me, but I'm not I'm not a person who supports a government that is not there for the constitution. In other words, not using the constitutional means to rule, because what we are doing is actually creating a monster. Because if you allow Ruto to complete his term, what will happen is that the next president will require the same kind of treatment. In other words, you don't have to obey the constitution. Mandamanos have to be met with the force. People get killed. So what we are doing is we are allowing basically anarchy to take control of our nation, and we're going to lose it because we're going to lose our institution. I am a Kenyan, but also I'm sorry to say that I'm out of the country. I work for the U.S. military. I send young men and women to war, and most of all my young people that I work with, I send them out. I give them a psychologist, so basically I help them deal with their emotions, and all of them believe in their country because they have a history where people sacrifice for their country. So they are there, first of all, to protect their constitution and their nation. And so they are willing to do anything for the sake of their nation. So if we have a country where we just obey for the sake of obeying the government and the system, you can't tell me if you find somebody taking over your home, raping your wife, and you tell him that's authority, you're going to obey him. No, you fight. So Kenyans need to fight for the democracy, not for the tribe, not for anything else, but to have a country that is ruled by laws, that country that adhere to the constitution. If anyone comes in with the constitution, not with some kind of authority like Ruto taking over. So first of all, he didn't win. So I don't even recognize him in so many ways. I respect, the systems, but Kenyans must protect their constitution, because if we don't, more people will die than what the ones that we've had right now. But if you guys, all of us stand together, go demonstrate, all of us, you can't beat all of us who are over 20 million standing together. In fact, if we step out, all of us will stop this death. These deaths are coming because there's some of us are cowards. We step behind and so others who go forward are killed. But if we all step forward, we will save our nation. Okay? So that's my statement. And I want you to know clearly, Lala, I am not for a bad government. I am for the rule of law. If they open the server and they tell me Ruto won, probably I'll respect that. But still I demand that they adhere to the constitution. Okay. So right now, I don't respect anyone who comes in the name of a pseudo constitution and mess with the nation. Thank you very much. Thank you, Lala. Thank you, Lala. Yes, Rhoda. Yeah, that is fantastic word for Lala. I was very shocked when this man called the Kitizo saying that you talk like 10 men. I was like, oh my God, Lala is not like that. Lala is a specialist psychology. He's a leveler. He doesn't try. He's honest. Actually, he's a man I really trust. He's really honest himself. Yeah, for me, me tasema the same things. Me, What for are me, you saying? I did not understand a single statement. Nimesemaje, kuna kijana mwingine anaitwa sijui ni Ocheng, anaitwa Kitizo. Amesema unaitwa anaitwa nani Kitizo amesema about Lala. Lakini anyway tusahau. Anyway, what I want to say that I think we need to be really honest ourselves, because let me quote the Bible. The Bible says, if you know the truth has set us free. I think God is in heaven. He likes us. We speak the truth. But when we come, we don't speak. I know myself, sometimes I'm not really honest myself. But when I feel I didn't speak exactly, I feel guilty.
And that's very bad. I feel myself guilty if I didn't speak in my heart. When I don't speak what I feel, that's God is one who give us feelings. You know, God is actually, even God was getting sad. When Jesus was rejected by own family, he was getting sad. So we are treated, and God treated us with the feelings and emotional, and God wants us to use that emotional and feelings. So when we speak here, for me, I focus, as I say, Lala Mesema, I believe democracy. I believe the constitution. But vile Ruto anafanyanga, yani anatonanga sisi ni wachenzi tuelewi, anaenda pahali, akida pahali popote, anapigiwa makofi. Yani anaona sisi wote ni wachenzi. Yani he know how to play with our mind. He play the game. Ameshazoea. Na ajui kuna Wakenya wengine wamefunguka macho, ni vile tuko far. Lakini tunaonanga 18. Mimi naonanga 18. Naonanga huyo jamaa anakuwa anatuchezea akili. Sasa kidogo tu Roda, hapo kwa 18, hapo kwa 18 hapo kwa 18 unaona nini? Wewe mwenye una 18 unaona mtu ule, unaona I don't know if my proverb words. Kuna 18 mtu ule unaona bele, unaona kuna watu wengine hawaoni vile mtu ana means. Kama Ruto ni mtu wa 18. Kuna different. Kuna 18 watu wanaona vile the next what will happen. For example, when Hitler bring the war, he could see 18 when he was King Jewish. So I just want, mimi naonanga 18. Na situmie hata niweze kutumia number 18. Wacha nitumie my own language, my integrity, my own smart. I'm not 100% smart, but Mungu amenipatia hiyo ka smart kadogo. Wacha nitumie my smart. My smartness is say that Ruto, he usually pray with us because he know that yani unaona kama yani anatuchezea kama unaona kama vile kila mtu amekuja village, wale wa vijana wa village walikuwa wanacheza na hizi tunataka tawe my language tunaita ikoto inaitanga taeri. I don't know you guys understand Kikuyu. Yani watu wa vijana wanacheza, unajua hii mpira tulikuwa tunacheza na watu wa vijana wa Gachagu wanacheza na hii mipira ya nini, mipira ya Roda, mipira ya nini ya kina. Sasa Ruto anacheza hiyo kadenge na mpira. Sasa Ruto anacheza kadenge na mpira. Go slowly. Yeah, mchezo Ruto anatuchezeanga. Unajua uko Gachagi, those days when I was there, I used to see village guys. I'm grown up in the village. Walikuwa wanatengeneza mpira ya nini ya makaratasi wanacheza. Unaona? Those days they were Norwich. It was good. In fact, those men, they were very much, they were clever. They could able to wanatengeneza mpira na nini na makaratasi. Hata even the primary I went to school even. So anana sisi hatujielewi, can imagine Ruto anaweza change. Mnaweza fanya deal na Ruto sahi na na change. Kwa sababu respectingi katiba yetu, respect constitution. Mutule anatumia lile constitution awezi cheza na Wakenya mind. Anatuheshimu. By the way, he need to bow for us. Bow for us because power is belong to us. Ruto, he need to bow for Kenyans. When he do something, he oh Kenya, excuse me. Kwa sababu sisi tumemwadika. Hiyo ni Kenya yetu. Lakini yeye anaringa, and I can do whatever I want. I can do whatever I want. I can take the bad. No way. It doesn't work like that. Respect us. It doesn't. I don't respect Ruto because if you want people to respect you, you must respect yourself. And what is respect yourself? It's to show that Kenyans, I love Kenyans. I respect democracy. I respect constitution. See, kuamka asubuhi una change. He doesn't. So that's why I don't respect him because he doesn't show us how he appreciate how Kenyans we are. Kwa sababu kuna proverb nyingine tunasemanga na Kikuyu nyakeri connect your keiga. We say that in my every tribe they have their own proverb word. Yeah. You cannot do whatever you want to do and you don't let us hear one voice as Kenyans because of this revolution. Now we are fighting the revolution for our country, and this revolution will come when we come unit and we go barabara sisi wote to fight hii nchi. Kila mtu unataka mtoto wako akule nchi democracy. The country iko na constitution na lulu by the atunaona ati president wao hata watu nasema eti president wao anaheshimu watu wao. Unaona kama hiti mimi niko prime minister. Sawa Roda, asante sana. Roda ni wale wanaona 18. Mmesikia vile watu wanaona 18 wanabonga. That is Roda for you. Roda, asante sana, umefanya ile kitu.
We sawa, nitajifunza kuonea hata mimi 18, ndio nikiona unaenda vibaya na kuambia mapema Rota, nimekuonea 18. Aya, kaka Bibo, wewe sijui unanionea 18 ama 14, but nakuonea 16. Aya, sawa, wewe nipe zako za 16 unapotamatisha show. But it's good to listen to Podium. But we need to understand ourselves. Like, actually, we are talking this because what we were expecting from this guy is not what we are getting. Because I've seen something like today. You transfer money from your account to M-Pesa. The government take their tax. The Safaricom also, they take their tax. So I don't understand. When somebody like Kizito is telling us to tell the young tax, these young tax, they were there. Gachagua, with all due respect, he went, he put on a gown with his stupidity mind. He's telling people that there's no work and you are graduating. And this is a teacher sitting here telling us that we use wisdom to need the young generation to come up with it. Why don't you talk to Gachagua first? Because this is a leader. He's a leader. So for me, I'll tell you one thing. I'm so depressed, disappointed, because what Ruto is doing with his so-called the 4 people, the Gachagua, Mudavadi, and the Wetangula, those are puppet. And they're just here to take our money and go. So let us talk something that will make us feel I'm here. I cannot take my kids to school, and these are the same people that Kizito Mwalimu is telling me, niambie mtoto wangu ama niambie mtoto wangu ati kesho tujue vile utafanya, na mimi mwenyewe niko robbed mpaka school fees ya mtoto wangu. It's not making sense. It's not making sense. Look at another thing. When Ruto talk to you, he's showing you some teeth here. If you want to know, Ruto is joking with he's playing games with the Kenyans. He comes, he show you some teeth here. He's enjoying us. This guy is enjoying us. He knows that he got fools. Now, Jose, unajua sasa zingine wao mnanipea kibarua ya kufikiria. Let me ask. When you're talking, I'm seeing your teeth. How? This guy, let me not even go there. Let me not this go guy, when you listen to him, when he's talking, he wants to laugh, but he's showing you some teeth like, oh, this is, he knows he's a con man. So we should not entertain this nonsense. Let's be real. Call a spade a spade. So what's the problem of showing teeth? Where is the mistake in showing teeth? He is not genuine. He is not genuine. He's playing games with us. What parameters, apart from the teeth, what parameters are you using to really gauge that he's not genuine? The genuine is... Everyone has said so, including yourself. How can you tell you're genuine yourself? Let me tell you something. Teeth, right? Let me tell you something. Please do. Someone who's serious. Uhuru left this country with the 27 or 24 years. Ruto is giving us 50. Are you sure? And the same money, he want to tax us to go and pay Mudavadi.
wakina Malala? Are we heading somewhere? So if we want to get a tax, first of all, you need to reduce your expenditure. Is it right or not? You need to reduce your expenditure. But this guy is adding, and he's adding double. Where is he going to get this money to pay these guys? What is the office of Mrs. Mudavadi doing? What is the benefit that it's benefiting us as Kenyans? Is it not our tax is taking? There were prayers in Nyayo Stadium. How much did they use? When you go for prayers, do you need money? Call prayers. People come, pray, thank God, worship, go home. But they are taking our money. In the so-called prayers, put a red carpet, mpaka hata Mungu akawapanishi wengine wakaanguka hapo, mabishop wakaanguka, because God is not happy with what is happening. Let us be real. Thank you. Sana Joseph Bibo and many of you who have been watching. Where? Okay. Now, thank you so much. Those were your panelists for today. They were interesting, very interesting. But all good things, unfortunately, must come to an end. And want to thank Rhoda, Kizito, Lala, Joseph Bibo, Siele, Ambrose, and many who joined. And you, Mwananchi, ambayo umesaidia kuparticipate kwa comment section. Cornerstone, I see you. Gitash, I see you. Penyagaka, Bridge Motivation, and many of you, Akina Black, and many. Asanteni sana. I still have so many watching. Asante kwa the likes. Namwona Jonte, namwona Martin, Amolo, namwona Motua Moffat amelike hii video. Asante kwa kulike. Johnson Mwagu, asante kwa kulike the video, and many who have been following behind the scenes. You guys are just amazing. Thank you very much. Unfortunately, we must come to an end. I'm not that okay, but I will be okay. I will be okay. Now, thank you very much. We do this tomorrow in the evening, and tomorrow we have a good show for you. Please don't miss that one. No, that one, itawa nice. Kama venye mwabamba, ya kesho pia itawa nice. Thank you, I love you, and may God do you well. Asanteni sana, and here is the national anthem, and may God do you well. See you tomorrow, same time, same place. I'm your host, Jakes, the moderator. Goodbye. Kila siku tuwe na shukrani.